Accountant from Gano Excel International, Ms. LEOW. Our Gano Excel Colombia General Manager, Ms. Yang Po-Chu. Quiero saludar a nuestra directiva de Gano Excel Colombia, la señora Yang Po-Chu. To all the leaders and distributors from Gano Excel Colombia, from Peru, from Panama, from Costa Rica, from Ecuador, from Guatemala, from Mexico, from El Salvador, and from our friend from America. A todos los líderes que están aquí en Gano Excel Colombia, de países como Perú, Ecuador, México, El Salvador, Guatemala, y a todos los que conforman las Américas. IBM from North America, Latin America, and Central America, and to all our VIP, I would like to express my great gratitude to all of you for being here today. Y a todos nuestros miembros de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, a todos nuestros invitados VIP, quiero agradecerles mucho por estar aquí el día de hoy. I would like to thank and congratulate to all of our Gano Excel Colombia leaders who are going to recognize today. I would like to say the company is much more appreciated with your commitments and works, and we are very value of the participant for you as a family of Gano Excel. Quiero también agradecer a todos los líderes de Gano Excel Colombia por su esfuerzo, su trabajo y su compromiso. Gracias a ustedes nuestra empresa es mucho más eficiente y seguimos creciendo. Muchas gracias. Today we are celebrating our 10 years anniversary in Colombia. El día de hoy estamos celebrando nuestro aniversario número 10 en Colombia. 10 years is one decade. Esto ha sido un gran tiempo para nosotros. We have been seeing a lot of companies in this industry never even end up with 2 years. Hemos visto muchas empresas en esta industria que ni siquiera han durado 2 años. Just now, our two leaders, Andrew Hoffman and Andrew Sabaran, have talked about when we start our beginning work in Colombia. Hace un momento nuestros dos líderes, los dos Andreses, nos contaron acerca de nuestros inicios en Colombia. In the 10 years time, we have gone through a lot of tasks and a lot of challenges, and until now, the company is still growing. En estos 10 años hemos tenido muchos obstáculos, pero hasta el día de hoy la empresa sigue creciendo. All of that is because you choose the right company. Y todo es esto porque ustedes escogieron la empresa correcta. If our leader at that particular time, they didn't have a strong caution or conviction to Gano Excel and to themselves, I think now they have to do their own works. Yo creo que en ese entonces, si nuestros líderes no hubiesen tenido el compromiso y la convicción hacia Gano Excel y hacia ellos mismos, creo que el día de hoy estuvieran haciendo otros trabajos. The company that been promised them for having 6 months or even more allowance to them now is disappeared. Not in this industry anymore. La empresa que les había ofrecido estabilidad por 6 meses y todo lo demás, el día de hoy ya no existe, ya desapareció. You are lucky now. Ustedes son muy sortudos.
One thing we got to remember, our life of journey is a matter of choosing. Una cosa que tenemos que recordar, nuestra vida se trata de oportunidades y escoger las opciones. If you want to choose an easy job, then there will be easy come and easy go. Si queremos escoger el camino fácil, entonces vendrá fácil y se irá fácil. If you want to choose a career that can be respected by other people, Gano Excel is the only one that you should choose. Si queremos escoger una carrera y ganarnos el respeto de la gente, Gano Excel es la empresa que debemos escoger. A lot of people, they don't wait the fruits to be matured and drop. At that time, you can get a very suitable fruits. Muchas personas no esperan a que las frutas maduren y caigan del árbol, y allí es en donde vamos a obtener las frutas más dulces. Most of the people, they will just climb to the tree and just grab the unripened fruits. Of course, the unripened fruit will be very sour and bitter. Muchas personas no quieren esperar y simplemente se trepan al árbol para coger los frutos que no están maduros. Y obviamente los frutos no maduros van a ser ácidos y amargos. In our journey, for 25 years that we have been in the industry, we have gone through a lot of paths and experience. And I believe that because with our genuine heart that want to bring health and wealth to every family in this world, somebody at the top always take care of us. Nosotros hemos estado en este camino por 25 años en la industria, proveyendo bienestar a las familias. Hemos tenido que enfrentar muchos obstáculos, pero debido a todo este esfuerzo, hay alguien allá arriba que nos está cuidando a nosotros. With the commitment that Gano Excel Colombia leaders proved to us, that's why our Gano Excel Malaysia put a big investment and our process of building up a new building in Bogotá is running smoothly. Gracias al compromiso mostrado por los líderes de Gano Excel Colombia, Gano Excel Malasia ahora está realizando una gran inversión en Bogotá y tenemos un edificio nuevo en construcción en este momento. Our construction of building will start next year, and we hope that we can utilize our Gano Excel Colombia building in the year 2021. La construcción del edificio va a empezar el próximo año y esperemos que en el 2021 tengamos nuestro edificio listo. This year, Gano Excel Colombia did quite a successful work, although not really fulfill the promise, but I can accept. Este año, Gano Excel Colombia ha hecho un muy buen trabajo, a pesar de que no alcanzamos nuestra meta, pero es un trabajo con el cual estoy satisfecho y puedo aceptar. I think with all the support and the facility that we are going to bring, and later I will go give a lot of good news to you. I think with that backup, next year, with a new decade, you are going, Gano Excel Colombia will go into another high level. Yo creo que con su apoyo y con las nuevas instalaciones que vamos a tener, Gano Excel Colombia va a llegar a un siguiente nivel en la próxima década. Y más después, tengo buenas noticias también. Beginning of this year,
around March when I am going to Vatican to accept my appointment as an ambassador of the foundations of Vatican. I asked them why they choose me as an ambassador of that foundation. El año pasado, cuando yo visité el Vaticano para recibir mi asignación o designación como representante de las fundaciones, yo pregunté por qué me escogieron a mí. They say, our mission, bring health and wealth to every family, is fulfill the missions of Vatican also. Y me dijeron que tu visión, o en este caso la visión del señor LEOW, de traer salud y bienestar a las familias, también es la visión del Vaticano. Papa Francis also have a view and a mission to serve the people around the world. El Papa Francisco también tiene la misión y la visión de servir a la gente en el mundo. And they say, you are not only with your slogan, but your action. You make into action. Y me dijeron, no te estamos reconociendo por tus slogans, sino por tus acciones, y te juzgamos por tus acciones. Because the consultants of Vatican have been going to Cambodia, our hospital in Cambodia, and Thailand, and some other places, and they witness that actually we are doing the same mission like what Vatican is doing. Porque los consultores del Vaticano viajaron a Camboya, a Tailandia y otros países a visitar nuestros hospitales y pudieron evidenciar que nuestra misión encaja perfectamente con la visión del Vaticano. I feel proud with all the action that we are doing and with the mission that we are serving to the people. We can be recognized by the Vatican to become an ambassador of the foundation. Estoy muy orgulloso de nuestro trabajo y de nuestra visión. De hecho, fuimos reconocidos por el Vaticano por nuestra labor y fuimos designados embajadores de las fundaciones. Ladies and gentlemen, everyone needs to serve a living. That's why it's very important for you to choose a right industry. Damas y caballeros, nosotros tenemos que servir en nuestras vidas. Por eso es muy importante que escojamos la organización correcta. Last year, one of the immunologists from Japan been awarded the Nobel Prize because he found out in order to recover the disease, the immunology is the most important thing. El año pasado, un inmunólogo japonés ganó el premio Nobel porque él se dio cuenta que para curarse de una enfermedad, la inmunología era lo más importante. 90%, because 90% of disease, indirectly or directly, is because of our immune system. Debido a que 90% de las enfermedades, directa o indirectamente, están relacionadas con nuestro sistema inmune. When we get sick, it's because our immune system gets crazy. Si nos enfermamos es porque nuestro sistema inmune está alocado. And now, everybody is knowing that Gano is the best in terms of enhancing our immune system. Y ahora todo el mundo se está dando cuenta que Ganoderma es el mejor producto para poder proteger y mejorar nuestro sistema inmune.
the thorough scientific study, and the result is also putting into the American Pharmacopoeia magazine. Los resultados de los estudios han sido incluidos también en las revistas de farmacopía de Estados Unidos. And even now, especially in Singapore, Y ahora también, especialmente en Singapur, after the treatments of chemotherapy and radiotherapy, the doctor asks the patient to take Ganoderma in order to enhance their immune system. y ahora también, después de tratamientos con quimioterapia y radioterapia, los médicos les piden a los pacientes que sigan mejorando su sistema inmune tomando Ganoderma. That's why, even in the Western medical industry, they also very particular on enhancing immune system product. Por eso ahora, hasta en el sistema médico occidental, se están enfocando mucho en el uso o el mejoramiento del sistema inmune. When I am here, I always tell you, our product, Gano Coffee, when you sell it, don't say that we are selling coffee. We are not selling coffee. Yo siempre les digo cuando vengo acá, nuestro producto, el Gano Café, no digan que estamos vendiendo café, porque no estamos vendiendo café. Extract in the coffee, otherwise you can't have such amazing feedback when you drink a coffee. Nosotros estamos vendiendo Gano extracto en nuestro café. Caso contrario, no tendríamos tan buenos resultados al tomar nuestro café. Always remember, it's not that easy for us to put Gano extract in the coffee. Siempre recuerden, no es tan fácil poner Gano extracto en el café. Needs a lot of scientific background. Tienen que pasar por muchos procesos técnicos. Especially, you got to have a water-soluble element of the product before you can put Gano extract into the coffee. Especialmente tenemos que tener solventes solubles del producto antes de poner el Gano extracto en el café. There is a lot of opportunities in the market as what we offer to our leader. Hay mucha oportunidad en el mercado y esto es lo que ofrecemos a nuestros líderes. They say they also have Gano coffee or whatever Risi coffee, but where are they now? Ellos dicen que también tienen Gano café o tal vez otro tipo de café, pero ¿dónde están ellos ahora? That's why you have to be really appreciate the sachet, even one sachet of our 3-in-1 or our beverage, because all of that is incur a very, very scientific backup and a higher technology in order for you to have such a remarkable result. Por eso tenemos que estar agradecidos con cada uno de esos sachets de café, porque detrás de cada uno de esos sachets hay mucha tecnología, mucho conocimiento científico para tener esos resultados tan increíbles. Of course, we are not proud with our result. Our company, Gano Excel, is always trying very hard to improve in terms of the quality of the product, because we know we can exist until now, or it's because the product can talk by itself. Obviamente no estamos muy felices con los resultados. Nuestra empresa continuamente está trabajando para mejorar el producto y nosotros sabemos que si hemos persistido en el mercado hasta el día de hoy es debido a que nuestro producto habla por sí solo.
product and different kinds of product in order for you to serve the market is very important. Para diseñar un buen producto y diferentes tipos de productos para que ustedes puedan servir al mercado, esto es algo muy importante. But the most important thing for the company is to understand the trends of the marketing or the trend of the technology. If the company can't see the future or the future trends in terms of marketing, then the company will lag behind also. No matter how you have the good product. Pero lo más importante para una empresa es poder detectar las tendencias del mercado y de la industria. Si la empresa no puede ver la tendencia futura de un producto, no importa qué tan bueno sea el producto, la empresa no va a poder tener éxito. That's why the company always foresee and try to understand the technology that can help you to penetrate the market. Por eso la empresa siempre está preveyendo cuáles son las tendencias, cuáles son las técnicas para mejorar el producto y ayudarles a ustedes a penetrar el mercado. In the new decade, new era, communication technology is very, very important. That's why the company also put a big investment and create a very easy apps in order for all our leaders to do business. En la siguiente década, en la siguiente era, las comunicaciones van a ser cada vez más importantes y por eso la empresa ha realizado importantes inversiones en comunicaciones, ha creado aplicaciones para que todos los líderes puedan tener mejor comunicación. So the app. ¿Pueden mostrar la aplicación, por favor? Because the company knows the investment of the app is worth it. La empresa sabe que invertir en una app vale la pena. Because we know that by using these new apps definitely can help you to generate sales. Porque nosotros sabemos que al utilizar estas aplicaciones puede ayudarles a ustedes a generar ventas. And I'm glad to see there is a lot of youngster people. They are very, very good in terms of using Facebook, WhatsApp, apps, Instagram.
And as a more senior leader, you also have to change your mind. You got to grab and you got to know the technology behind the apps. Otherwise, you will left behind. Estoy feliz de ver que tenemos a muchos jóvenes aquí. Ustedes son muy buenos. Ustedes son muy buenos utilizando las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram. Y para las personas mayores, yo les recomiendo que tienen que ponerse al día con la tecnología, porque es muy Today, we can see at the two sides of the hall, there is a lot of our success leader, Royal Diamond. And there is also a lot of women or lady, Royal Diamond, that have achieved an excellent job. El día de hoy podemos ver en el pabellón, en ambos lados, muchos diamantes royales que han tenido gran éxito. Y también vemos muchas mujeres que ya son diamantes royales y han tenido muchísimo éxito. One thing that we got to remember, we are not selling product. We are serving the needs of people. No matter who you are, where you are. Well, health is the most important wealth for everyone. Recuerden, nosotros no estamos vendiendo un producto, nosotros estamos sirviendo las necesidades de las personas. Entonces, no importa en dónde estén, recuerden que ayudar a los demás es lo más importante. As a daughter of a father, as a mother of the kids, and as the wife of the husband. Ladies always very caring of people. That's why we can have such a remarkable Royal Diamond that they already serve so many people. Como hijas, como esposas, como madres, las mujeres siempre son las que más se preocupan por los demás. Y por eso ya tenemos tantas diamantes reales aquí que están sirviendo a las personas. Sometimes people ask you, how I can be a success people in Gano Excel. Muchas personas me preguntan, ¿cómo puede ser uno exitoso en Gano Excel? I tell them, you have to believe on the product. You have to have the vision to serve the people. And also, no matter who you are, because if you have a very genuine heart, don't to be too calculative, just serving the product to the people, then the future of you in Gano Excel is very, very bright. Yo siempre les digo, primero tienen que creer en el producto y tienen que tener la convicción y la visión de servir a los demás. Y luego les digo, simplemente den el producto a probar a las personas y van a ver que ellos también van a ser exitosos en Gano Excel. No matter you are a graduate or you not even finish your secondary school or not even have education, if you have really a very pure heart, want to help more people, Gano Excel is your home. No importa si no has estudiado, no importa cuál sea tu nivel de educación. Si tú tienes un corazón genuino de servir a los demás, Gano Excel siempre estará aquí para ayudarte. Of course, the company will not forget about if we have more product, will be more easy for our leaders to grow their business. That's why today I'm going to launching our new product.
Next year, 2020, the new decade, Claro, we are going to have the product in Colombia. claro está que nuestra empresa no se ha olvidado que para que los líderes puedan tener más éxito, necesitan una gama más amplia de productos. Así que hemos estado trabajando en un nuevo producto. Please play the video. El video, por favor. This three product is hair shampoo, hair conditioner, and body lotion. Estos tres productos son shampoo, acondicionador y crema para el cuerpo. Our hair conditioner can prevent dropping hair. Nuestro acondicionador puede prevenir la caída de cabello. Our body conditioner can serve to those people who have skin problems. Y nuestra crema corporal puede ayudar a las personas con problemas de piel. Yeah, of course. Not only these three products. Actually, next year we are going to introduce some more products. But let me give a little bit secret first. Claro está que no tenemos solo estos tres productos. El próximo año vamos a introducir más productos, pero por ahora déjenme mantenerlo en secreto. I think and I know that all of our leaders Thank you. I know that all our leaders are waiting for us to open a new market. Yo sé que todos nuestros líderes están esperando a que nosotros abramos estas nuevas puertas. And actually, our Malaysia cooperative is always looking and work hard with the corporations in Latin America to try to register our product in some other country in Latin America.
Nuestro equipo corporativo en Malasia está haciendo todos los esfuerzos para registrar estos productos en otros países de Latinoamérica también. Next year, we may open 2 more countries. El próximo año, tal vez abramos operaciones en 2 países más. I would like to take this opportunity to congratulate to the trips that are going to Malaysia. Quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar a las personas que van a ir al viaje a Malasia. And I also want to tell you that next year will be our Ghana Excel Malaysia 25th anniversary. Y quiero contarles también que el próximo año vamos a celebrar los 25 años de Gano Excel Malasia. We have a very best promotion ever in Latin America. Nosotros ya hemos sacado las mejores promociones en Latinoamérica. I hope all of you will grab this opportunity and get a ticket to Malaysia to attend our 25th anniversary in Malaysia. Espero que todo el mundo tome esta oportunidad y compre sus tiquetes ya para participar en el aniversario número 25 en Malasia. ¿Cuánto está listo? Don't ahu yet. Because you have to work hard. Although the promotion requirement is a little bit lower, but you still have to work. Todavía no hagan aú, porque a pesar de que las promociones, los requerimientos están más bajitos, aún así tienen que trabajar por ello todavía. I hope we can charter 2 flights for the Latin America to attend our Ghana Excel 25th anniversary. Espero que podamos chartear 2 vuelos completos para que nuestros amigos de Latinoamérica puedan ir a Malasia al aniversario número 25. When I come or I reach to Colombia, I always feel like going back to home. Cada vez que llego a Colombia, siento como que hubiese llegado a mi hogar. Even my missus, this trip, he tell me, when we travel for so many countries, finally we reach Colombia. At the airport of Colombia, when we reaching, he tell me, he feel like going back to the home. Hasta mi esposa, después de haber viajado por tantos países, cuando llegamos al aeropuerto en Colombia, ella me dijo, siento como que llegué a casa. Your commitment and the unity of the Colombian leader make me feel happy and feel proud. El compromiso y la unión de los líderes colombianos me ponen feliz y me hacen sentir orgulloso. We have to bear in mind that the only competitor to us is ourselves. Tenemos que siempre recordar que nuestra única competencia somos nosotros mismos. If we didn't unite, then not even enemy want to destroy you, you will destroy yourself.
Si nosotros no nos unimos, ni siquiera son los enemigos los que nos van a destruir, sino nosotros mismos terminaremos destruyéndonos. Once again, I would like to thank to all our colonial leaders for having me a chance stand over here and supporting Gano Excel so far. I just a layman. I'm nobody. Without your commitment to Gano Excel, it's hard for me to fulfill my missions, bring health and wealth to every family in this world. Yo estoy muy agradecido con el compromiso y el trabajo de los líderes colombianos. Yo aquí soy simplemente un ser humano. Yo no soy nadie sin el compromiso de nuestros líderes. Quiero agradecerles mucho por permitirme estar aquí para apoyarles y seguir con mi visión de traer salud y bienestar al mundo. I want to reflect my emotion at the moment. That's why I want to share one song that is almost will reflect my feeling all the while. Quiero expresar mis emociones en este momento y por eso quiero cantar una canción para ustedes.
Hooray!